guys, hi. Saseni guys, mko poa? Najua mko poa, hata mimi pia niko poa guys. Nawapenda sana guys. Nawapenda na Walombo Toast guys. I love you so much guys. Mmekuwa mkisubscribe guys. So nami sitasahau kuambia asante. Mungu awabariki sana subscriber wangu. Thank you so much subscriber wangu wote mahali pote huku mko. Thank you, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki na wasindizie guys. Nawapenda sana. So guys, nimesema leo ni post ka video. Guys, nilikuwa natamani kununua this fridge na Mungu amenibariki nayo. So guys, nikasema mbona nisiuonyeshe guys. Guys, nataka hata kujaribu kufungua siyatoa makaratasi guys. Nimekuwa nikisema tu nitawaonyesha guys, ndio mjue Mungu anatenda. Asante, nashukuru Mungu sana, na mahali mko mbarikiwe sana guys. Subscriber wangu wote mahali mko, Mungu awabariki sana. I love you so much guys. So acha nijaribu kutoa karatasi guys. Acha nijaribu kutoa nione kama nitaweza kujua. Nifai kutolewa hii. Nataka kutoa urembo hii. Sika nafaa kutoa hii, inafaa kutoa. Sika inatolewa, umetolewa. Hizi sika inafaa kutolewa, hii inafaa kuachwa nisichafuke. Mbona inatoka? Si hivyo kutoka. Kama inafaa kutolewa hivi, kama itolewa. Sasa hiyo ni gani? Hizi inatoka. Nitaki kutoa hii guys. Inafaa kukaa ndio isichafuke, na watoto wako hapo watashika na njia. Inafaa kutolewa tu. Basi mniambie kai. Inafaa kutoa guys. Itachafuka. Itatoa. Inatoa mpaka yai ama itoe kutolewa. Hizi mimi naacha. Guys,
achana naye. Hey. Utaacha. Inatoa mpaka mimi naona kama ingine. Takaa itolewa. Nifanye nini guys? Nakaa aje? Hey. Guys. Nikitoa hivi paper ndio nini? Nafanya kutoa hii kama hii sitaki itolewe, naona ikiwa smart kiwe. Ikitolewa mpaka itatoka kama inaachana ndani. Unaona ndivyo sijatoa guys. Si kama nini nachukua vizuri. Chaone. Okay, nikitoa hii paper naona inatoa yote. Guys, inatoa yote. Sasa sijui kama inafaa kutolewa hii ama hapana. Sawa. Guys, mcomment mniambie kama inafaa kutolewa mpaka hii. Juu nikitoa inatoa hizi. Unaona hizi? Lakini naona kama hizi ziko na urembo. Mimi napenda bandoindo. We. So nikitoa, unaona hapo nimetoa, natoa yote. Na sitaki itoke. Sitaki itoke. Kwa hiyo sijatoa. Hey. So guys, ni comment. Wana. Siweza kuweka kitu yoyote na imekaa. Ni venye sijaonyesha but nikasema we. Nitakuonyesha, nitakushukuru Mungu. Guys, I love you. Hey guys, simsemi asante. Nainayo. Nimechoka. So, naachana nayo hivyo hivyo. Mimi sitoi tena, sitoi, imekataa kutoka. Na ikitoka inatoka na hii manduindo ya hii fridge na sitaki kuitoa hizi vitu. Unaona? Nikitoa inatoka na hii. Kwani inaekangwa? Jamani inafaa kutolewa. Inafaa kutolewa, haifai kutolewa, sijui. Guys, mcomment hapa mniambie. Na guys, nawapenda sana hata. Michael kako hapo pia guys. Mungu. Mr. hizi vitu. Acha hii nimetoa ibaki hivyo. Acha ibaki hivyo yenye nimetoa lakini nyingine. Acha ibaki. Natoka na kila kitu imeweka. Kwa nini wameweka juu ya paper? Ama hii paper haifai kutolewa. Guys. Guys, tafanya nini ya house tour. So guys, tafanya house tour guys. Tunde nimesema niwaonyeshe hii. Guys, so tafanya house tour. Tafanyia house tour guys because najua Mungu atanibariki nitaenda nyumba kubwa guys. So, tafanya house tour guys. I love you. I love you. I love you so much guys. Nawapenda sana. Na Mungu awabariki sana. Tumefika subscriber 326. I think 326 guys. Tunjikaze tufikie hata 1000 guys. Nitafurahia sana. Guys, nawapenda sana guys. I love you. I love you. I love you so much guys. Love you guys. I love you so much guys. Nawapenda sana, napenda subscriber wangu wote mahali mko.
nawapenda sana, na mshindi na hiyo upendo, mshindi kusubscribe, kucomment, watching, subscribing. Guys, I love you so much. Bye. Love you. Bye.